Со всех штатов Австралии съехалось очень большое число народа. Протестующие шли нескончаемым потоком. Было очень много людей, гораздо больше, чем пытаются нам показать наши средства массовой информации. Особую миссию на себя возложили и русские мотоциклисты. Они тоже приняли участие в этом протесте. Протест был мирный. Никого не стреляли, никого не прогоняли. Но, честно говоря, там было так мало полицейских по сравнению с количеством народу, что никто бы и не посмел бы тронуть эту толпу. Слава Богу, что все было мирно, тихо, и никто не пытался людей остановить. Yes, we fight political overreach, and yes, we fight the profits of big pharma and technological intrusion into our privacy, but ultimately we fight principalities and powers and dark forces that attempt to rob our children of their future. This is our battle, and we are the people. We are the front line. We are the people who stood up when others sat down. We are the people who refused to bow the bar. We are the people who did not buy the lie. We don't need to wait for anybody else. We are the people we have been waiting for. And this is our time. God give us strength. God give us wisdom. And for the sake of our children and the generation to come and our beloved country Australia. К сожалению, наш особый корреспондент Роланд не заснял одного уникального человека, который был австралиец и при этом нес российский флаг. А наши русские у него спросили, а почему он идет с русским флагом? А он говорит, да мне надоело, что они там в средствах массовой информации говорят про Россию. Я люблю Россию, я за Путина. Что они там провоцируют всех? This is a bloody world.
My phones don't flash. And when I'm going live, it keeps having my live. And making my first priority. No, I'm trying to go live. One more acts for love, for respect. That's the only thing that's making us through. That house up there is full of fear and coercion and anger. We are better than all of that. We feel those things.